ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വിർച്വൽ സ്പേസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോനകത്ത് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ 2025 നടന്നിട്ടുള്ള ബയോടെക്നോളജി പി ജി എൻട്രൻസിന്റെ എക്സാമിനേഷന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ്. സോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻട്രൻസ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പഠിക്കാം, അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ടീച്ചിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കും. സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്ത് 100 ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത്. ദെൻ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് വരുന്നത് 0.25 ആണ്. സോ അപ്പോൾ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ 1 മാർക്ക് പോകും. 2 മണിക്കൂറാണ് എക്സാം വരുന്നത്. ദെൻ 100 മാർക്സ് ആണ് ടോട്ടൽ വരുന്നത്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാനലിൽ മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വീഡിയോ അവൈലബിൾ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ, കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ്, പ്രീവിയസ് ഇയർ എൻട്രൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അതൊക്കെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക, താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ. തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ ഒരു എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ: ഹു ഡിസ്കവേർഡ് ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ? JBS Haldane, SC Bose, HJB Ostedt, VS Iyer. Answer option A, JBS Haldane. Another question: the term cell biology was coined by Indian scientist CNR Rao, RC Maheshwari, SB Ghosh, BNSK Sharma. Answer സോ ഇതിന്റെ ആൻസർ RC മഹേശ്വരി എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം? ആൻസർ പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വരുന്നെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം? അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം, നമുക്ക് കമന്റ് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ: ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് വാസ് എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ വിച്ച് ഇന്ത്യൻ ബയോളജിസ്റ്റ്? VK ശർമ്മ, BG രാഘവേന്ദ്ര, ബിർബൽ സാനി, MS സ്വാമിനാഥൻ. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ C, ബിർബൽ സാഹ്നി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ: a positive result for HBs AG in a patient's blood indicates which of the following? Hepatitis A infection, hepatitis B infection, hepatitis C infection, hepatitis D infection. Answer option B, hepatitis B infection. The main pathogenic microorganism responsible for the spoilage of canned foods is Salmonella, Escherichia coli, Clostridium botulinum, Aspergillus flavus. Answer option C, Clostridium botulinum. Which of the following microorganism is used in the production of cheese? Saccharomyces cerevisiae, Penicillium roqueforti, Bacillus subtilis, Escherichia coli. Answer option B, Penicillium roqueforti. Which Indian city is home to National Center for Cell Science? Mumbai, Pune, Bangalore, New Delhi. Answer option B, Pune. The first recombinant DNA technology based vaccine developed in India was for which disease? COVID-19, hepatitis B, HIV or AIDS, polio. Answer option B, hepatitis B. In India, the genetically modified cotton was first approved for commercial cultivation in which year? 2000, 2002, 1999, 2005. Answer option B, 2002. Which animal is used for production of human milk proteins such as lactoferrin through genetic modification? Cow, sheep, goat, rabbit. Answer option C, goat. Which biome is characterized by permafrost and low biodiversity? Desert, tundra, tropical rainforest, grassland. Answer option B, tundra. The largest reservoir of carbon in Earth's system is the atmosphere, fossil fuels, ocean, terrestrial plants. Answer option C, oceans. Which organism is commonly used as a vector in creating recombinant vaccine for animals? E. coli, Salmonella typhi, Bacillus subtilis, or Vaccinia virus. Answer option D, Vaccinia virus. The detection of bovine spongiform
Encephalo- Encephalopathy in cattle can involve which modern technique? ELISA, Western blot, prion protein detection assays, all of the above. Answer option D, all of the above. Trypsin is used in animal cell culture to inhibit microbial contamination, stimulate cell division, detach adherent cells from the surface to promote DNA replication. Answer option C, detach adherent cells from the surface. CO2 is used in incubators for animal cell culture to increase humidity, maintain pH temperature, regulate pH via bicarbonate buffer, enhance oxygenation. Answer option C, regulate pH via bicarbonate buffer, which condition is diagnosed through a lumbar puncture, pulmonary embolism, meningitis, hepatitis, myocardial infarction. Answer option B, meningitis. What is the role of angiogenesis in cancer? It causes the regression of blood vessels. It all allows tumors to grow by forming new blood vessels. It triggers apoptosis in cancer cells. It suppresses the formation of metastasis. Answer option B. It allows tumors to grow by forming new blood vessels. In which type of cell is the Golgi body most prominent? Prokaryotic cells, animal cells, plant cells, both animal and plant cells. Answer option D, both animal and plant cells. Which of the following structures in the Golgi body is responsible for receiving proteins from the rough endoplasmic reticulum? Cis phase, trans phase, lysosome, smooth ER. Answer option A, cis phase. Which marine organism is known for its potential in producing anti-cancer compounds? Sponge, fish, seaweed, jellyfish. Answer option A, sponge. The marine byproduct industry contributes significantly to which of the following sectors? Cosmetic, textile, agriculture, paper. Answer option A, cosmetics. Which of the following cells is the primary effector in the defense against intracellular pathogens such as viruses, B cells, T helper cells, cytotoxic T lymphocytes, natural killer cells? Answer option C, cytotoxic T lymphocytes. The technique used to separate DNA fragment by size is spectroscopy, centrifugation, gel electrophoresis, flow cytometry. Answer option C, gel electrophoresis, the process by which antibodies bind to pathogens and prevent their interaction with the host cell is called os- op- opsonization, neutralization, phagocytosis, complement activation. Answer option B, neutralization. Which of the following is not a stop codon? UAA, UAG, AUG, UGA. Answer option C, AUG. Next is genomic imprinting is caused by nucleotide deletion, histone methylation, mutations in mtDNA, epigenetic modification. Answer option D, epigenetic modification. Which human chromosome is smallest in size? Chromosome 1, chromosome 13, chromosome 21, chromosome X. Answer option C, chromosome 21. A cross between AA, BB and EAA, അതായത് A small a, B small b and small a, small b individuals is called monohybrid cross, test cross, selfing, F2 cross. Answer option B, test cross. A zoonotic disease caused by bacteria is malaria, rabies, anthrax, dengue. Answer option C, anthrax. The first successful genetic engineering experiment was carried out in 1950, 1973, 1980, 1990. Answer option B, 1973. The principal role of mycorrhiza in plants physiology is nitrogen fixation, resistance to
Herbivore, enhanced water and mineral uptake, phytohormone synthesis. Answer option C, enhancement, enhanced water and mineral uptake. Citrus canker is caused by virus, fungus, bacterium, viroid. Citrus cancer. Okay. Answer option A. Sorry, option B ആണ് a bacterium. Economic importance of algae includes all except algal blooms, symbiosis with fungi, biofuel production, vaccine manufacture. Answer option A. Algal blooms. Which geological era is associated with maximum plant fossil deposition? Cenozoic, Mesozoic, Paleozoic, Precambrian. Answer option C. Paleozoic. Which feature distinguishes gymnosperm from angiosperm? Vascular tissue, naked ovules, presence of leaves, a double fertilization. Answer option B. Naked ovules. Bryophytes are referred to as amphibians of the plant kingdom due to their lack of roots, moist habitat requirement for fertilization, dual life cycle phases, ability to store water. Answer option B. Moist habitat requirement for fertilization. The Shola forest ecosystem is specific to Thar Desert, Western Ghats, Sundarban, Deccan Plateau. Answer option B. Western Ghats. Biological oxygen demand is an indicator of heavy metal concentration, radioactivity, organic pollution, algal productivity. Answer option C. Organic pollution. Which hormone is commonly used to induce parthenocarpy in horticulture? Gibberellic acid, cytokinin, auxin, ethylene. Answer option C. Auxin. Which organelle plays a major role in detoxification of drugs in liver cells? A lysosome, smooth endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, peroxisome. Answer option B. Smooth endoplasmic reticulum. Which enzyme is essential during the S phase of the cell cycle? RNA polymerase, DNA polymerase, ligase, telomerase. Answer option B. DNA polymerase. Mutation breeding has been successfully used in India for BT cotton, IR8 rice, Sharbadi Sonora wheat, groundnut variety TG26. Answer option C. Sharbadi Sonora wheat. Darwin's concept of natural selection is based on use and disuse, inheritance of acquired characters, differential reproductive success, mutation rates. Answer option C. Differential reproductive success. The molecular clock hypothesis is used to estimate rates of DNA replication, time since divergence of species, number of RNA copies, cellular aging rate. Answer option B. Time since divergence of species. This element is most critical in evolution of genetic code universality, transfer RNA, ribosomal RNA, DNA polymerase, promoter sequence. Answer option A. Transfer RNA. In electrophoresis, Etherium bromide binds to DNA via hydrogen bonds, covalent linkage, intercalation between bases, terminal attachment. Answer option C. Intercalation between bases. In prokaryotes, translation initiation requires Shine-Dalgarno sequence, Kozak sequence, data box, poly A tail. Answer option A. Shinge-Dalgarno sequence. Allergy is primarily mediated by which antibody? IgA, IgE, IgG, IgM. Answer option B. IgE. The respiratory quotient for carbohydrate oxidation is 0.7, 1.2, 0.9.
Answer option B, one which hormone increases sodium reabsorption in the kidney? ADH, insulin, aldosterone, calcitonin. Answer option C, aldosterone. Which part of nephron is primarily responsible for filtration? Loop of Henle, collecting duct, Bowman's capsule, proximal tubule. Answer option C, Bowman's capsule. Which part of brain regulates temperature? Cerebellum, medulla, thalamus, hypothalamus. Answer option D, hypothalamus. Surfactant in lungs is secreted by alveolar, alveolar type 1 cells, alveolar, alveolar type 2 cells, macrophages, ciliated epithelial cells. Answer option B, alveolar type 2 cells. Resting membrane potential in neurons is maintained by passive diffusion, Na plus, K plus, ATP phase, calcium pumps, sodium channels. Answer option B, Na plus, K plus, ATPase. Which metabolic disorder is detected by Guthrie test? Alka, alkaptonuria, maple syrup urine disease, phenylketonuria, galactosemia. Answer option C, phenylketonuria. In molecular diagnostics, which method would best differentiate between single nucleotide polymorphism, Southern blotting, qPCR, DNA microarrays, SDS page? Answer option D, DNA microarrays. The major difference between type 1 and type 2 restriction enzyme lies in methylation ability, ATP dependency and cleavage site specificity, presence in plasmid, their use in gel electrophoresis. Answer option B, ATP dependency and cleavage site specificity. The type of enzyme inhibition can be overcome by increasing substrate concentration. Non-competitive, competitive, irreversible, allosteric. Answer option B, competitive. The first recombinant therapeutic protein approved for human use was interleukin 2, recombinant insulin, erythropoietin, hepatitis B vaccine. Answer option B, recombinant insulin. Which bioinformatics tool is used to align multiple protein sequences to identify conserved motifs? BLAST, Clustalomega, Primer 3, Mega. Answer option B, Clustalomega. One advantage of using bioreactors in industrial fermentation is no need for temperature control, ability to harvest continuously under controlled conditions, production of only intracellular proteins, reduced contamination via open culture. Answer option B, ability to harvest continuously under controlled condition. So the following is not a type of scientific experiment: exploratory, deductive, controlled, hypothesis testing. Answer option B, deductive, which is a traditional biotechnology application, genetic engineering, hybridoma technology, fermentation, CRISPR. Answer option C, fermentation. Which of the following is not part of the first law of thermodynamics? Energy cannot be created, energy cannot be destroyed, total energy is conserved, entropy always decreases. So first law ആയിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തത് എന്തായിരിക്കും? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, എൻട്രോപ്പി ഓൾവേസ് ഡിക്രീസ്. സോ മൂൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ്? എനർജി കൺസർവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അടുത്ത ATP synthesis is explained by which hypothesis? Endo, symbiotic, chemiosmotic, enzymatic theory, thermogenic. Answer option B, chemiosmotic. Which pigment shows resonance energy transfer? Chlorophyll, xanthophyll, phycobilin, all of the above. Answer option D, all of the above. In electrophoresis, SDS is used to maintain pH, dye the sample, denature protein, amplify DNA. Answer option C, denature protein. Which chromatography is based on ionic
interactions, paper, ion exchange, TLC, gel filtration. Answer option B, ion exchange. Lineweaver-Burke plot helps determine DNA structure, protein size, enzyme kinetics, buffering range. Answer option C, enzyme kinetics. Glucose and galactose differ in configuration at carbon number 1, 2, 3, 4. Answer option D, 4. Triglycerides are composed of fatty acids only, glycerol plus fatty acid, phosphate plus base. Answer option C, glycerol plus fatty acid. Enzyme unit is defined based on substrate concentration, turnover number, product formed per time, pH stability. Answer option C, product formed per time, which is a fibrous protein, collagen, insulin, hemoglobin, myoglobin. Answer option A, collagen. Renal threshold refers to amount of blood filtered, maximum reabsorption capacity, amount of urea in urine formation. Answer option B, maximum reabsorption capacity. CFA pathway differ from Calvin cycle is in uses water, occurs at night, fixes CO2 first with PEP in aerobic. Answer option C, fixes CO2 first with PEP. Beta oxidation of palmitate yields 106 ATP, 36 ATP, 18 ATP, 80 ATP. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് 106 ATP. Which scientist is known for disproving spontaneous generation? Edward Jenner, Louis Pasteur, Robert Koch, Antony van Leeuwenhoek. Answer option B, Louis Pasteur. Mycoplasma lacks DNA, cytoplasm, cell wall, membrane. Answer option C, cell wall. Anthrax is transmitted through contaminated water, insects, inhalation or spores, contaminated foods. Answer option C, inhalation or spores. Rhinovirus causes measles, chickenpox, common cold, hepatitis. Answer option C, common cold. The mangrove plants of Kerala represent a unique climatic region, biodiversity hotspot, biogeographical region, riparian community. Option B, biodiversity hotspot. Red Data Book is maintained by UNESCO, WWF, IUCN, FAO. Answer option C, IUCN. The term synthetic variety in plant breeding refers to a genetically modified variety and in interspecific hybrid, a variety developed from intermating multiple lines, a doubled haploid. Answer option C, a variety developed from intermating multiple lines. Allopatric speciation involves sympatric divergence, geographical isolation, polyploidy, genetic drift within a single area. Answer option B, geographical isolation. Response reproducibility in scientific methodology primarily ensure that experimental procedures are creative, results are verified independently under identical conditions, hypotheses are universally accepted, statistical tools are unnecessary. Option B, results are verified independently under identical conditions. B-Lambert law is related to refractive index, absorption, emission, luminance. Answer option B, absorbance. Which of the following reptiles is considered a living fossil? Python, Komodo dragon, Totara, iguana. Answer option C, Tuatara. HOX genes are primarily involved in
determination of cell cycle checkpoints, regulation of organs specific functions, specification of body axis and segment identity, apo- apoptosis during gastrulation. Answer option C, specification of body axis and segment identity. Which motor protein is crucial for chromosome movement along microtubules during mitosis? Dynein, actin, myosin, tubulin. Answer option A, dynein. Which immunoglobulin has the longest half-life in serum? IgM, IgG, IgA, IgE. ഇത് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിനാണ് ഈ IG എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, IgG. BCG vaccine provides protection against which disease? Hepatitis, tuberculosis, diphtheria, measles. Answer option B, tuberculosis. Fish glue is mainly derived from fish fins, fish scales, fish bones and skins, fish intestines. Answer option C, fish bones and skins. Which Indian state is largest producer of inland fish? Kerala, Andhra Pradesh, Gujarat, West Bengal. Answer option B, Andhra Pradesh. Which species of prawn is a major contributor to India's seafood export? Pinaceous indices, Macrobrachium rosenbergi, Phaneropneus monodon, Neocardinia davidi. Answer option C, Phaneropneus monodon. The plant Azadirachta indica are commonly commercially used for oil production only, biopesticide and pharmaceutical uses, paper making, fuel wood only. So the plant Azadirachta indica is commercially used for biopesticides and pharmaceutical uses. Option B. So the following biopesticides is considered effective in controlling soil-borne diseases in India? Bacillus thuringiensis, Trichoderma, Pyrethrum, neem oil. Answer option B, Trichoderma. Who was the first person to receive the Padma Vibhushan for his work in field of biotechnology in India? M.S. Swaminathan, R.A. Mashalkar, V. Ramalinga Swamy, APJ Abdul Kalam. Answer option A, M.S. Swaminathan. Which viral vector is commonly used in gene therapy trials? Tobacco mosaic virus, bacteriophage lambda, adenovirus, influenza virus. Answer option C, adenovirus. The Human Genome Project was completed in 1999, 2001, 2003, 2005. Answer option C, 2003. സോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമന്റ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ പർട്ടിക്കുലർലി അതിന് സബ്ജക്ട് വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി.